Tomáš Burdych is working for the Czech government, and a big applause because he made it in time. So yeah, I hope you're not too tired for this presentation. I hope so. I need my mic just quickly. Yeah. He works for the Restart Unit at the Ministry of Regional Development and has been, well, working with JET transition for the last 3 years. Welcome. So, good morning, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here. And in fact, I will present you now our restart strategy. But I have to say that when I was here in the morning and I listened to your stories, I realized, wow, maybe I should learn much more from you than you from me. And now, okay, what's the restart strategy? Restart strategy, it's, let's say, a shorter name of strategy for economic restructuring of 3 Czech co-regions. Yeah. Okay, yeah, and it should be seen that it's broader, that is part of broader regional development strategy and let's say regional approach of Czech Republic that is used for intervention from national policies. Restart strategy is focusing on co-regions, but at the same time, these regions are facing too many challenges as your regions, and we also called this region as structurally lagging behind regions. Yeah. In Czech Republic, we have 3 Czech co-regions. 2 of them are neighboring regions to Germany. In these regions, lignite is mined. And what's also typical for these regions is that in these 2 regions belongs to so-called region Northwest. That's a statistical unit of used here in European Commission. And we have also the 3rd co-regions in the east where hard coal is mined. In those regions in the west, it's predicted that the coal will end around the year 2030. And in that region in the east, that is Moravian Silesian region, the biggest, the most populated regions, the coal is ending in 2 years, in 2025. Now I have 2 slides where I'm trying to describe some of the challenges that Czech regions are facing too. These challenges are going through, let's say, social, economic, up to environmental area. Of course, the mining activity affected regions and the landscape. There is many locations that have to undergo reclamation to become again much more used for living there. And also these regions are facing there is a higher unemployment rate in comparison with other regions in Czech Republic, or the highest. There is lack of research and development, and also unfavorable educational structure. Also, these regions have bad image, even though that in these regions you can find many very beautiful nature places that are also interesting for tourism. In general, let's say, thinking in Czech Republic, there is still that image that these regions are not so good for living. And of course, there are some characteristics like lower quality of life. And the biggest problem is depopulation, brain drain, and other challenges. Because of these challenges, the regions realized in 2014 that, coal will end sooner or later, and that they need to prepare for this ending or coal phase out.
And moreover, they realized that they are not able to deal with all these challenges alone, and they need support from Czech government. The government reacted on it, and the initial analysis was done. This initial analysis was done by using dialogues with key stakeholders, analyzing the situation in the regions and the challenges and needs of the regions were defined. As a result, so-called strategic framework was established, and in 2017, and from that year up, there were several updating of this strategic framework. I will speak about strategic framework later. But strategic framework is defining those challenges, priorities, and in action plan, you can find the measures that are going to be implemented. At the beginning, Restart strategy was implemented by the executing team that was under the office of Czech government. Now the Restart strategy is implementing, or executing team is within the structure of Ministry of Regional Development. Restart strategy has its own funds. However, it's very useful tool for the government that is channeling other funds within their national policies, and the Restart strategy is that tool that helps to channel these funds into co-regions that are in need. We are using different financial resources, mainly EU funds, and where we are our team is trying to put into the different calls some extra, for example, points within the evaluation process of project ideas, or we are also advocating for some specific calls for co-regions. Of course, our team also is trying to initiate some national subsidy programs. And thanks to the European policy of Green Deal and Just Transition Fund, we have also now so-called program Just Transition that is based on that Just Transition Fund. That are the special funds for the regions that will, for which the transition towards the climate neutrality will be the hardest. That includes also co-regions, but not only co-regions, there are also other regions. However, in Czech Republic, only co-regions can benefit from this fund. So, thanks to the tradition of Restart strategy, our team was involved and in charge of preparation of territorial Just Transition Plan. And however, the program Just Transition itself is managed by a different Ministry of Environment, and we are in a close cooperation between each other. The Territorial Just Transition Plan was prepared in close cooperation with our counterparts in the regions, with other stakeholders. We established so-called transformation platform. But that's a different story. I will tell you now more about the Restart strategy that was previous and that is still continuing. A Restart strategy has different goals. As you can see on the slide, we are trying to target the business development, environment, improvement of environment, improvement of quality of education. There are measures targeting social stabilization, development of human resources, infrastructure, and public administration, and of course, energy transformation. These goals are reflected in 7 pillars of the strategy that are defined in that strategic framework.
And of course, we believe that by the implementation of measures that are attached to these pillars, we can reach, let's say, we can improve the image of the regions and also support the identity of inhabitants that lives in this co-region, especially in those regions in the northwest. This is the problem because in past the German were in majority living there, but because of the turbulent historical events, the German have to leave the territory, and the Czechs came here, and newcomers have to build some relation with the region, and still it's visible that there is a low identity of the people with the region. Now I will speak a bit about the action plan. Action plan, you can imagine that's, let's say, some handbook, guidebook, where you can find concrete measures that are attached to each of the pillars and priorities of the strategies. And also it includes who's responsible for the implementation of these measures. Mostly those that are like responsible for the implementation are different ministries. This strategic frame, this action plan is regularly updated as well as a strategic framework, and so far we had 5 action plans. And now you can see a bit how it is work when we go for let's say preparation of new action plan or updating let's say the current measures. It has 2 levels. At the national level, there is that Restart executive team that I'm part of it. This Restart executive team is preparing the draft of action plan, however, in very close cooperation with the regions. We are collecting inputs about the possible measures through a dedicated system for collection of project proposals. There is also electronic questionnaire that is available in our website. And the most important partner in the region is so-called Regional Standing Conference. Sometimes we call it Regional Parliament Conference. This is, you can imagine that that's some kind of platform where different stakeholders from the region are involved. In each region there is a specific Regional Standing Conference. That conference has different working groups that are working on different topics that are mostly related to those strategic pillars of the strategy. And if I should name some of the stakeholders that are involved, there are regional government, municipalities or representatives of municipalities, there are academia, some NGOs, and of course trade unions and the key employers. So this is how it works, and I will skip this slide because basically it's saying the same like the previous slide. Again, different levels and so on. But I will stop here. On this slide you can see how it works, the approval of action plan. At the beginning, executive team at the national level, together with that regional standing conference, we are collecting ideas of the measures or comments on adjustment of current measures. Later, executive team at the national level is drawing the draft of action plan. This action plan is discussed with the regions within that regional standing conference. Later, it's approved in each region, and later there is the special, we organize special conference where the representative of the regions are coming, experts are coming, and also the regional politicians are coming, and the new action plan is discussed on this conference.
And later, this plan is going to the inter-ministerial commenting procedure, and if it's fine, it's approved, and the government in a governmental resolution. Yeah. So far, we had those 5 action plans and 105 measures. That's a cumulative number. Some of these measures were already fulfilled. You can see it in the graph that 39% of that number those measures were completed. Some measures are in progress and or initiating phase. And of course, we had also some measures where we were not as successful. I think important is also if you have some strategy, you should have also some monitoring of that strategy, of the results and evaluation. Every year we report, we are releasing a report on implementation strategy. That it's available to broad public. Of course, it's also available for government. We inform government about the implementation by this report. And when it comes to the updating of strategic framework, we also do analysis of effectiveness of the measures that were taken in the period before updating the strategic measure. This year we are exactly in the phase where we are doing this analysis about the effectiveness of measures. Here you can see that each measure is connected to the pillar. It's just for example. And now I will speak about where I consider the strengthness of strategy. I think very big benefit of the strategy is that it enables communication with regional partners, and it's, let's say, multi-governmental approach. There is at national level, there is a regional level, and we are building some kind of cooperation. Also, thanks to that the strategy is approved by governmental resolution, it's giving co-regions better position in negotiation process where we are trying to advocate for some preferential approach within the national policies. What's also where I see, let's say, benefits of the strategy is that we are doing that regular updating, so the strategy can be flexible and react on the current needs and the situation that is developing. It's a complex strategy targeting on different areas. And for some of the governments, it might be good that also it's working with the funds that are existing. And now I will move to the lessons learned and maybe key factors that I consider to be important for implementation of strategy like Restart. Well, very important is that you need political support. Not only political support, of course, the support of all region, most of the stakeholders from the regions, but the political support is very, very crucial. I may give you some tip. If you, at the beginning, if you are thinking to create some strategy like this, you will probably have a political support. I hope so. And it's good to burden it also with some legislative obligations. And also you should dedicate some financial resources to the team that will implement this strategy. If you burden it with the obligation, I think it's good because you know, political support may change, and by the obligation you have a much more durable, let's say, strategy.
That's also that's coming me to the second point. The strategies should be long-term and should be based on a broader discussion with different stakeholders. Also, you need a stable executive team. I have experience that sometimes there is that fluctuation of the staff, and it's affecting, of course, the implementation of the strategy. So that's also connected to that. That you should find some ideally financial resources for the team that is going to implement the strategy. And what's also good that if that executive team has some degree of independency. That's an experience that we have because we were under the office of government, and our superiors in that time were relatively independent, and that makes all the processes easier. If you are within the structure of the ministry, it's a very hierarchical institution, and some processes are taking a longer time. And also, what's an important feature of a successful strategy, according to me, is that you have some kind of platform. In the Czech context, is that a regional standing conference that includes different stakeholders from the regions. And this platform you can use exactly for, mutual exchange of information and building of trust. Of course, all these processes need some time, but later you can build on very good cooperation, and it can bring, the necessary intervention that really will change the situation in the regions. I go back to the monitoring and evaluation that should be also there, according to my opinion. And I didn't tell it yet, but our team, executive team, we have the regional offices in each of the co-regions. So we are present in the region. We are not. We are part of the ministry, but we are present in the region. In fact, I'm the only exception that is based in the capital. But the rest of my colleagues, we are in the regions, and that's also helping much for that communication with your regional counterpart. And of course, hope and positive mindset. And now, just few slides where you can see what are some results of Restart strategy. For example, thanks to the Restart strategy, some university buildings were built in our co-regions. Also, we work improved some areas that was affected by ruined houses, and for new purposes. And also there were some measures for buying low emission vehicles in the co-regions. So that will be all from my side. Thank you very much for your attention, and I think I will be ready to answer your question later in panel. Thank you. Thank you so much for this in-depth presentation. You shouldn't leave because we're going to do this live now. If you have any questions to Tomáš, there's already the first one, sorry. You have no break now. I will come to you in the audience. You raised your hand first. Perfect. So if you have any questions, feel free. Hello. Which number is it? Hello. Yeah. Hello. Okay, good. Good afternoon, Lidia Wojtala, Gora Energiewende. I was listening to your presentation, and you were talking about including various stakeholders. And I was interested who these stakeholders were, how many of them came from the civil society, and how did you make the choice? Which ones are the relevant ones? Thank you. Well, this is a very good question. I have to say that in Czech Republic we are trying to also approach some kind of governmental decentralization. So these regional standing conferences are established by the regional governments,
And there were some conditions that different interest groups should be presented. But however, at the same time, I have to say such a body should be steerable. So we used that umbrella approach. There are like representatives that were delegated by all these interest groups to be present in that regional standing conference, and later there are those discussions. Moreover, in those working groups that dedicate to different topics, there is room also for participation, even much more stakeholders. And there were representatives of trade unions. There are like those municipalities, representatives of municipalities, regional government. There are some, chambers of commerce or economic chambers, and also representatives of NGOs. But let's say, selection, that was mainly in the hands of the regions themselves. Did that answer your question, or do you have one that links it a bit more? I just wonder how you manage to ensure that you keep the right balance of representation. Was there any general oversight over this, or did you just let the regions do their thing? Yeah. In fact, basically I can say that we let regions to do it by themselves. Yeah, because we want to promote their, let's say, activity in that process of decentralization of the power. So they also need to take some kind of responsibility in this process. It should not be always just in the hands of the national government. Yes, thank you very much for answering. You still look like you have another question. We might have time for one more. So, okay, perfect. Take the opportunity. Just last one. But so I'm coming from a civil society, from a think tank, and I wonder, did you have any chance to look at the representation, make sure that really everybody's invited and is represented? Because it doesn't, letting the regions do the choice doesn't mean that they will actually ensure this critical feature. That's my question. I understand. You're absolutely right. And we check it. There is, that condition which different interested group should be involved, and we check it. But of course, I can admit that there is some room for maybe broadening the participation in this regional standing conference. Thank you very much. Yeah, as you already said, we're not just here to learn from you, but there's always opportunity to learn from the audience, right? At least for you, you also had a question, right? Yeah. It should be on. Just a second. Which one is it? 3. Number 3. Yeah. Yeah, it works. Elise Vigier, acting director for a GIZ program, Just Transition in Ukraine. Thank you so much for your presentation. What you presented as a practitioner is almost copy-paste what we're trying also as a mechanism to bring into Ukraine. So a lot of questions, of course, I'm not going to ask them all now, we can talk later. One big question is time. What is the time frame to set up such a mechanism? Because you say you're already in Action Plan 5, so you're going through it many times. So for the mechanism itself to work, and also the time frame to update or produce an action plan with going through the whole consultation process. Okay, so if I will talk about the strategy, there was that analysis, initial analysis that took like 2 years. Later, we were prepared that strategic framework where those challenges or priorities are described. And we update this strategic framework every 3 years. Regarding the action plans, we update it every 2 years. And basically, the preparation of action plan took like maybe like
8 months of work. 3 years to have a total of 3 years from like the collection of the data and the analysis and having a plan. Well, it's not 3 years of collecting of data. It's a much shorter time. But within those 3 years, you are trying to implement those measures that we have in action plan. So, there is a period where you are preparing action plan and strategic framework. And also, meantime, you are trying to implement those measures and to negotiate with other relevant ministries that they really implement those measures that they should do. Thank you. You want one more question? I do have. We have some more time. But we will discuss later. Okay, perfect. Thank you very much. Are there any other questions in the room? I can't see any so far, so maybe you can... no, Dudu, it's for you. Okay. It's not a question per se. Would you please go to the second last slide? We couldn't, yeah. Which one? That one! Okay. Okay, perfect. Thank you very much. Any other questions so far? Because otherwise I would let Elise have one more. Yeah, sure, of course, we have some time, yeah. Regarding the implementation, so if I understand correctly, you have one action plan for the entire region, but who is accountable for the implementation? Because on the map, those regions are not all together. Well, maybe some clarification. We have action plan for all 3 regions, but it's based on the discussion with all 3 regions within each of that's regional standing conference. And so that's clarification to this. And sorry, I forgot. Can you repeat the question? So who is accountable? Accountable, for the implementation? Yeah. Those different ministries, because some measures are targeting, for example, some improvements in education. So the Ministry of Education and Youth is responsible for the implementation of this measure. Some measure can be related to some improvements in that environment. So the Minister of Environment is responsible for that. And some measures can be kind of like interdisciplinary. So even more ministries can be like responsible for the implementation. But mostly, if there is more ministries, one ministry is the key one that is kind of like coordinating that implementation of that specific measure. Thank you very much. I think I don't see any other questions so far from this side. No questions, right? Okay. Tomáš, thank you so much for your long presentation, for in-depth review, and for all the answers. Big applause. Thank you very much. Yes, with that, we are traveling around the globe again, and this time we are going to Vietnam. And I would like to welcome Ho Thi Kim Ngan. She's the Deputy Head of the Labor Relations Department at the Vietnam General Confederation of Labour. Welcome on stage. She's going to speak in Vietnamese, and we have a translator again. Thuy Trinh, he will be the translator for this session. Thank you very much. Vâng, xin được cảm ơn lời giới thiệu của anh ạ, và xin được kính chào tất cả các anh các chị, tất cả các đồng nghiệp. Hôm nay tôi rất là vui mừng được đây tham dự sự kiện này, cũng như là được đại diện của Việt Nam để trình bày một cái báo cáo nghiên cứu ở góc độ công đoàn về cái sự chuyển dịch năng lượng trong cái thời gian tới đối với Việt Nam. Yeah, thanks everyone for being here. It's my honor to represent Vietnam in this conference and to present a report from the Confederation of Labour Unions in Vietnam. Và từ sáng đến giờ thì tôi cũng đã được nghe rất là nhiều các cái câu chuyện đến từ các cái quốc gia khác. Những cái câu chuyện của mỗi một quốc gia thì rất là khác nhau và nó có những cái sự thú vị rất là đặc biệt. Và tôi cũng không biết là mình có thể học hỏi được gì từ các cái vấn đề của người lao động khi mà cái sự khác nhau khi mà chuyển dịch cái năng lượng đấy nó có những cái sự khác biệt rất là lớn giữa các cái quốc gia với nhau.
Yeah, so this morning I heard a lot of stories from a lot of regions in the world, and honestly, I'm not sure how much I can learn because the problems are so different, and I'm not sure if the problems that were presented directly relate to the problem of labor, as it is the case in my country. Có lẽ là cái câu chuyện của tôi thì nó khác với một số các cái câu chuyện về cái việc là tôi có nghe thấy câu chuyện của Thái về cái việc là khi mà xây dựng một cái nhà máy thì rất là nhiều người dân phản đối, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà chúng tôi thay đổi cái chuyển dịch năng lượng thì ở Việt Nam ấy, cái sự cái tính ổn định của cái công việc đấy khiến cho người lao động không muốn được thay đổi công việc đấy, lại là cái câu chuyện của Việt Nam đang phải đối mặt. Yeah, for example, the story about Thailand. When the plan was proposed to build a power plant, the people protested and opposed the plan. But our situation in Vietnam is a little bit different. The protest actually comes from the opposite side because people don't want to change their traditional way of life and their regular job. Có lẽ tôi xin được bắt đầu với cái quan điểm của Việt Nam về cái vấn đề chuyển dịch năng lượng trong cái thời gian gần đây. Gần đây thì năm 2020 thì chính phủ Việt Nam đã có cái nghị quyết số 55 cũng như là các cái luật về điện lực trong cái chiến lược chuyển dịch năng lượng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt là cái cam kết gần đây nhất của người đứng đầu chính phủ trong cái diễn đàn COP26 về việc là Việt Nam sẽ đạt được cái cái phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tức là net zero vào năm 2050. Yeah, so I'd like to present some official opinions from Vietnam. So in 2020 we passed Resolution 55, and one highlight is the commitment to net zero emission. By 2050, yes. Và cái tuyên bố chính trị về việc là cái thiết lập cái mối quan hệ thúc đẩy cái biến đổi khí hậu gần đây nhất của Việt Nam thì cũng đã có những cái cam kết rất là thách thức trong cái việc là sẽ giảm cái 500 triệu cái tấn phát thải vào năm 2023 với sự hỗ trợ từ 15,5 tỷ của USD trong vòng 3 năm, đặc biệt là các cái giải pháp về chuyển dịch năng lượng. Yeah. So the political declaration to just energy transition comes with a lot of commitments. For example, the commitments to reduce emission 500 million tons by 2045, and also involves the funding from the side of the European Union of 15 billion. 15.5 billion euros. Tức là Việt Nam có một cái cam kết cụ thể hơn, đấy là sẽ không phát thải điện từ các cái nhà máy điện than vào năm 2050. Yeah, and the commitment is not to have any emission from coal energy by 2050. Và để cụ thể hóa được những cái cam kết đó thì Việt Nam cũng đã có những cái hành động rất là cụ thể, như là đã thành lập được cái ban chỉ đạo quốc gia về triển khai thực hiện cái cam kết net zero vào năm 2050, cũng như là cái ban thư ký về việc thực hiện cái tuyên bố JET vừa rồi. Yes, and to implement concretely these commitments, we have taken action, such as establishing a national steering committee to implement net zero emission. And establishing a secretariat to implement the declaration just mentioned. Và rõ ràng là để có thể thực hóa được các cái cam kết đó thì những cái vấn đề như là về mặt kỹ thuật hay là những cái bước mà để thực hiện cái nhiệm vụ đó thì có lẽ là đồng nghiệp của tôi có những anh đến từ Bộ Công Thương cũng như Bộ Kế hoạch Đầu tư thì chắc chắn là sẽ dành hơn tôi rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở đây tôi muốn chia sẻ cái góc độ là cái sự tác động ảnh hưởng của cái việc dịch chuyển cái năng lượng đó đến cái đời sống việc làm của người lao động. Yeah. I'm sure that the technical aspect of all of these implementation steps is much better known to my colleagues here. For example, my colleague from the Ministry of Trade and Commerce and Trade. But I would like to present some aspects relating to labor and the life of workers.
Mục tiêu của cái báo cáo này thì nó nhằm đánh giá những cái thách thức của người lao động gặp phải trong cái quá trình mà chuyển đổi của ngành viên điện ở Việt Nam, ví dụ như vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, cái điều kiện làm việc và đặc biệt là cái nhận thức của người lao động khi mà ứng phó với cái vấn đề chuyển dịch năng lượng trong thời gian tới khi mà Việt Nam thực hiện các cái cam kết quốc tế rất là mạnh mẽ vừa rồi. Yeah, so basically we want to evaluate the effect, the impact of these transition steps with respect to employment, living conditions, income, and so on, as you can see on the slides. Yeah. Nhìn trên slide thì các anh các chị cũng thấy rằng là cái tỷ lệ, cái tổng số cái lực lượng lao động ở trong ba cái tập đoàn điện lực lớn nhất của Việt Nam, đấy là tập đoàn dầu khí là PVN là cái màu xanh lam đấy ạ, rồi cái tập đoàn than khoáng sản Việt Nam là cái màu xanh lá cây, và tập đoàn điện lực là cái màu xanh lá cây, còn tập đoàn điện lực thì là màu đỏ. Thì chúng ta thấy rằng là tổng số lao động khoảng 250.000 người trong cái lĩnh vực này, trong cái ngành điện. Yeah, so as you can see, the oil sector takes up a lot of space in the division of labor force in Vietnam. That's the green part. The red part is the blue part is coal, the coal sector, and the red part is power sector. Như vậy là khi chúng ta chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là đối với cái việc là điện than, thì nó sẽ tác động ảnh hưởng đến một cái lực lượng lao động rất là lớn, đặc biệt là những ngành than là đến 98.000 cái người lao động trong cái ngành này. Yeah. So when when we implement a transition in the coal sector, we impact a lot of people, right? We have 98,000 workers in this sector. Tuy nhiên thì cái báo cáo của tôi thì nó có cả cái phần là người lao động trong cái ngành truyền thống của Việt Nam, gồm có thủy điện nữa và cả cái ngành nhiệt điện là than, khí và dầu, và ngoài ra thì còn có cả thủy điện ạ. Yeah, but in our report we include also workers from hydroelectricity and also from nhiệt điện. Coal power plant. Thì khi mà đánh giá thì có rất là nhiều cái điểm liên quan đến đời sống của người lao động, nhưng mà trước hết là về cái trình độ của người lao động thì có đến 60% người lao động ở trong cái ngành này thì là có cái trình độ đại học, và trình độ cao đẳng là 17,9%, và chỉ có 0,7% người lao động là không qua đào tạo được. Yes. So with respect to education level, 60% of the labor force in these sectors have a college degree. 17% have a high school degree, and only 6%, only 7% has no secondary school degree. Mặc dù là giữa các cái nguồn điện thì cái tỷ lệ trình độ này thì nó cũng khác nhau, tuy nhiên chúng ta cũng thấy rõ ràng là trong cái ngành nhiệt điện rồi thì cái trình độ của cái người lao động cũng rất là cao và cũng rất là ổn định. Yeah, we can see that in the coal sector, the education level is very high and it's very stable. Thứ hai là về cái vấn đề về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Yeah, the second issue is the working hours and rest hours. Thì đa số thì những người lao động làm việc trong các cái nhà máy thì đều là làm việc 8 giờ một ngày, chỉ trừ một số các cái ngành như là trong cái ngành nhà máy điện mặt trời thì mới phải làm 12 tiếng một giờ. Yeah, as you can see, most of them work 8 hours a day, except for some in the solar power plants. Yeah, they work 12 hours a day. Mặc dù là có một số các cái vị trí đối với cả các ngành điện than ấy thì cũng sẽ phải làm việc 24 giờ một ngày, sau đó thì là nghỉ một ngày. Thì tuy nhiên thì về cơ bản thì những người lao động trong ngành này thì họ làm theo cái thời gian là 8 giờ một ngày. There are some positions in the coal power plant that such that you have to work 24 hours and then you take a rest for another 24 hours. Và cái số giờ mà người lao động làm thêm ở trong ngành điện than thì lại cũng không cao như là cái đối với một số các công nhân ở các cái ngành năng lượng tái tạo. Yeah, and in the coal sectors, they don't work overtime as much as in other sectors. For example, in the renewable energy sector. Về cái vấn đề về an toàn lao động thì đa số các cái doanh nghiệp ngành than thì họ cũng cho rằng là họ được trang bị đầy đủ các cái phương tiện bảo hộ lao động, và cái điều kiện làm việc của họ cũng không có quá nhiều các cái điều kiện nguy hiểm.
in the coal sector, occupational safety is pretty good, and the opinion of the workers there is that it is quite good. Yeah. Chúng ta cũng thấy rằng ở đây là 30% có một số các cái công việc là nặng nhọc độc hại liên quan đến cái ngành điện. Mặc dù là ngành điện ở tất cả các cái bộ phận như là truyền tải, phân phối và trong hầm lò thì đều được đánh giá là một trong những cái 11 cái ngành nặng nhọc độc hại ở Việt Nam. And as we can see here, about 30% of all workers in the power sector have jobs that are considered dangerous. Yeah? And in general, jobs in the power sector are considered dangerous. Nhưng mà cái đối tượng mà làm trực tiếp ở trong nhà máy ấy, tức là cái người mà trực tiếp làm ở hầm lò hoặc là những cái khu vực mà đặc biệt nặng nhọc độc hại thì chiếm tỷ lệ là 30%. But those who work directly in directly dangerous environments is only 30%. Và khi mà đánh giá về cái mức sống của những cái người lao động là đang ở trong các cái ngành than hay là ngành thủy điện thì họ cho rằng là cái công việc của họ là 43% người lao động là có nhà riêng, mà 31% thì ở nhà cùng với cha mẹ, 17% là được có doanh nghiệp bố trí các cái nhà ở tập thể hay là ký túc xá, và 6,7% thì vẫn phải đi thuê trọ. Yeah, so as you can see, she just recited what's on the slide. Yeah, all these numbers. Như vậy có thể nói là đối với cái ngành than ở Việt Nam là một cái ngành mà lâu đời, khi mà phát triển ở Việt Nam thì cái hệ thống các cái chính sách an sinh xã hội cũng như là các cái điều kiện đầu tư của cái ngành than cũng đã được quan tâm, nên là cái việc mà người lao động có cái việc làm ổn định cũng như là có các cái điều kiện ở tại cái vùng Quảng Ninh là cái địa bàn nơi mà họ sinh sống ấy, thì là nó phù hợp và có điều kiện gần gũi với cả gia đình. Yeah, so the coal industry is one of the traditional industries in Vietnam, so it is in the interest of the country, of the government, to ensure that people can live where they work and they have decent living condition, decent quality of life and so on. Cho nên là những cái số liệu này cho thấy là chúng tôi lại có một cái phát hiện về những cái bức tranh khá là khác biệt. Ví dụ như là đánh giá rằng là hầu hết tất cả những cái người lao động ở trong các cái ngành than thì họ chưa nhận thấy được cái tác động rõ rệt của cái việc là chuyển đổi từ cái năng lượng mà truyền thống sang các cái năng lượng tái tạo, cho nên họ thấy rằng là chưa có cái tác động nào đến cái việc làm và thu nhập của họ. Yeah, so our evaluation gives the impression that the workers in the coal industry are not well aware of the need for transition from coal. Yeah, they don't see the immediate benefit to their way of life, for example. Thứ hai nữa là họ cũng nhìn thấy ra cái sự dịch chuyển lao động từ các cái nguồn điện, ví dụ như các cái nguồn điện truyền thống từ than, từ thủy điện sang các cái ngành năng lượng mới thì vẫn còn khá là mới mẻ và rất là thấp, cho nên là cái sự chuyển dịch từ cái lao động ở cái khu vực truyền thống đó sang các cái phần năng lượng tái tạo mới thì họ lại không có cái sự, họ thấy rằng là không có nhiều cái sự dịch chuyển giữa các cái ngành truyền thống với cái ngành năng lượng mới. Yeah, and they don't see a clear difference with respect to the power source, right? From in the transition from traditional resources, for example, coal or water, to renewable energy, for example. Điều này thì cho thấy rằng là cái nhận thức của người lao động về vấn đề chuyển dịch năng lượng nó có lẽ là vấn đề rất là vẫn còn đang rất là mới, và họ chưa nhìn thấy được là cái sự thay đổi một cách rõ rệt ở tại các cái doanh nghiệp của họ hay là ở cái khu vực của địa phương của họ liên quan đến cái việc là tác động đến cái lao động cũng như là cái thu nhập của họ trong thời gian tới. Yeah, so we can say that there is a problem about awareness of the people involved, and they don't see how the transition, what the immediate benefit and the positive effect of the transition is. Chỉ có những cái người lao động ở trong 3 cái tập đoàn lớn thì họ cảm thấy rằng là cái việc mà cổ phần hóa các cái doanh nghiệp từ nhà nước chuyển sang tư nhân, rồi là cái sự thay thế của các cái tự động hóa thì có thể là tác động ảnh hưởng đến cái người lao động. Yeah, what they can see is automation, for example, and for joint venture. I don't know the term, but yeah, so joint venture and automation. Yeah, they can see the effect of those transitions, right, from in all three sectors. But transition from traditional energy to new energy to renewable energy is much harder for them to see.
Tức là một số các cái lao động ở các cái gián tiếp ấy, tức là ở các cái khối nguồn hoặc là các cái khâu truyền tải hoặc là cái khâu phân phối điện thì nó sẽ cảm thấy rằng là cái sự thay đổi nó nhanh chóng hơn. So in logistics or in distribution, they can see the effects much more immediately than in production. Và cái điều quan trọng là đối với công nhân lao động ở trong các cái hầm lò ấy, thì họ cho rằng là cái tính ổn định của các cái công việc mà họ đang có ở đây này thì nó chưa có cái sự thay đổi gì lớn, cho nên là cái mà họ thấy rằng là họ không nhất thiết là cần phải trong việc là đào tạo để nâng cao trình độ hay là chuyển đổi nghề nghiệp. Yeah, and the workers in the coal mines, for example, they don't see how the stability of their job could be, say, positively improved with this transition. So that's where we are. Các cái nhà máy mà sử dụng các cái năng lượng mới thì lại ở những cái vùng khác, ví dụ như là các điện gió ở các cái tỉnh khác như là Ninh Thuận hay là các cái tỉnh ở miền Nam ấy, thì nó không hấp dẫn đối với những cái người mà đang làm ở các cái khu vực mà điện truyền thống như là than ở Quảng Ninh, thì họ thấy rằng là cái sự di chuyển, cái việc mà các cái nhà máy mới lắp đặt ở những cái nơi mới thì nó không thu hút và hấp dẫn họ khi mà họ chuyển đổi cùng trong một cái ngành như thế. Yeah, and especially when they have to move from where they are, right? So the coal power plants, the coal industry is mostly located in Quảng Ninh, and if they have to transition to wind energy, for example, they would have to move to Ninh Thuận or to the south, and they also don't see any benefit in that, right? Và vấn đề là mặc dù là các cái mức lương của họ thì 48% thì nó chỉ ở mức là đủ sống, tức là không có nhiều tích lũy, tuy nhiên thì nó vẫn còn cao hơn so với một số các cái ngành mà khác ở Việt Nam và thâm dụng lao động như là dệt may hay là điện tử. Yeah. And even though the salary is just enough to live, right? And 48.5% have salary that are just enough to live, it's still better than other industries. Và một số các cái chính sách của nhà nước là liên quan đến cái việc như là dừng các cái thưởng an toàn, tức là một số các cái chính sách ưu đãi cho các cái ngành than, khi mà có những cái thay đổi về mặt chính sách ấy, thì nó lại tác động có khá là tiêu cực đối với cả người lao động, ví dụ như là cắt giảm các cái thưởng an toàn đối với cả ngành than chẳng hạn thế. Thì những cái chính sách có thể để làm thay đổi cái nhận thức cũng như là chuyển đổi cái ngành năng lượng thì ban đầu nó có thể là tạo ra một cái khoảng cách khiến cho người lao động người ta cảm thấy là không hài lòng. And especially government policies that were implemented to implement a change, to effect a change in the coal industry have had negative impacts. For example, policies regarding bonus payments. So the workers didn't see, have not seen any benefits in any kind of change. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chỉ có một vài các số liệu thôi, nhưng mà rõ ràng là cái vấn đề của Việt Nam ở đây chính là cái việc là nhận thức của cái quá trình chuyển đổi giữa cái việc là thay đổi cái tính ổn định đối với cả một cái thách thức mới, một cái cơ hội mới thì họ chưa nhìn thấy rõ ràng. Cho nên là những cái vấn đề như là việc làm xanh, những cái vấn đề như là chiến lược, kế hoạch, chúng ta đưa ra các cái quy hoạch nhưng mà nó vẫn còn chưa được thảo luận một cách sâu rộng trong xã hội để mà có được cái nhận thức nó được đầy đủ hơn về cái vấn đề chuyển dịch năng lượng trong cái ở Việt Nam. So we would say that the main problem now is the problem of awareness, and I think that we need a broader debate, a deeper and broader debate among all the participants, all the stakeholders, as you say, and in order to raise awareness about this transition. Cho nên là cách tiếp cận của công đoàn trong cái thời gian vừa qua đấy là thúc đẩy trên cơ sở các cái quan điểm của nhà nước thì cũng tìm kiếm các cái hoạt động liên quan đến thúc đẩy cái đào tạo để mà nâng cao cái nhận thức cho người lao động, những cái việc làm xanh hay là những cái việc là cho người lao động thấy rằng là cái xu thế và chuyển đổi năng lượng nó là một cái xu thế tất yếu và nó tác động đến chính cái đời sống việc làm của người lao động chứ không phải là một cái sự thay đổi mà có thể ảnh hưởng đến cái đời sống của họ. So the approach from the side of the labor union is to organize activities to raise awareness mostly, and to show the people that the transition can be positive for their life, and it's something that needs to be done anyway. It's unavoidable.
Và công đoàn là một trong những cái cách thức để chúng ta có thể thông qua cái hợp tác ở tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động với người lao động để có thể hiểu hơn về cái quá trình dịch chuyển này. Thứ nhất là ở cấp cơ sở, tức là ở cấp doanh nghiệp, và từ đó thì đến những cái vấn đề như ở địa phương hay là ở toàn quốc. And labor union is a good bridge between the businesses and workers on many levels, the regional levels or other levels. Và thực ra thì đây là một cái nghiên cứu rất là nhỏ để là dữ liệu đầu vào của cái hợp tác tiếp theo của Tổng Liên đoàn với các cái dự án, ví dụ như là với chương trình FED, Viện Frederick của Đức, hay là cái tổ chức của Úc về cái việc là làm sao công đoàn có thể tham gia vào cái quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng ở Việt Nam. Yeah, and this report is a first step in hopefully a longer process in order to involve labor union in this transition process. Chính vì thế mà chúng tôi có các cái khuyến nghị từ cái nghiên cứu này, đấy chính là chúng tôi cần có những cái khảo sát một cách tổng thể với một cái quy mô mẫu lớn hơn rất là nhiều ở cả ba khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường trong cái sự dịch chuyển của năng lượng ngành điện, đặc biệt là đối với cái nhận thức của người lao động với một cái quy mô mẫu lớn hơn ở tất cả các cái đơn vị mà đã truyền thống lẫn những cái khu vực mà sử dụng năng lượng tái tạo. Yeah, and so in my opinion, we did a much more comprehensive survey, and with respect to society, to environment, and to the economy, in order to know what steps need to be taken next. Bởi vì tôi cho rằng là những cái nghiên cứu này thì nó sẽ góp phần giúp cho cái kế hoạch hiện thực hóa các cái quá trình chuyển đổi năng lượng ở tại Việt Nam, các cái quy hoạch điện 8 trong thời gian tới nó được đầy đủ hơn dưới cái góc độ là người lao động và cái sự tác động của người lao động ở trong cái quá trình chuyển dịch này. Yeah, and I think this kind of research would help a lot in the development of a plan for the transition in the future. Và được tham dự cái hoạt động này từ đầu tuần đến giờ cũng cho tôi rất là nhiều các cái ý tưởng liên quan đến những cái vấn đề mà công đoàn có thể tham gia trong cái quá trình mà các quốc gia cũng đã đưa các cái vấn đề về các cái đối tác xã hội trong cái quá trình xây dựng kế hoạch của mình. Yeah, and being here in this event from the beginning of the week gave me a lot of ideas as to how to involve the labor union in this whole project. Và bên cạnh cái việc nâng cao nhận thức thì cái việc mà công đoàn tham gia trong cái quá trình mà đào tạo rồi là những cái đầu tư về cái chuyển đổi cái tay nghề cho người lao động, cũng như là cái việc mà họ được tạo được các cái điều kiện phúc lợi ở cái nơi mà họ tham gia các cái nguồn năng lượng mới thì cũng sẽ là những cái mà để thúc đẩy họ có thể thay đổi được cái nhận thức của họ. And especially I hope to learn ways to raise awareness and to find a way to give workers social benefits and enough incentives so they can transition from traditional energy to new forms of energy. Vâng, và một số những cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật hay là xây dựng các cái tài liệu đào tạo, rồi những cái tuyên truyền, rồi những cái quy hoạch, những cái thông tin trong cái thời gian tới cụ thể đến được với người lao động thì là những cái nội dung mà tôi cho rằng là cũng rất là cần thiết. Especially regarding technical support and information, teaching, such activities. Vấn đề chuyển dịch năng lượng cũng giống như là cái vấn đề mà thực hiện cái chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thì công đoàn cũng đã phối hợp với cả Viện Frederick trong cái thời gian vừa qua trong việc thúc đẩy cùng với cả doanh nghiệp thực hiện các cái chiến lược thay đổi tăng trưởng xanh trong các cái nhà máy từ những cái hoạt động rất là cụ thể. Thì đây là một số các cái hình ảnh mà chúng tôi đã thực hiện trong cái sự phối hợp giữa công đoàn với cả một cái đối tác của Đức ạ. So here's a picture to illustrate how the cooperation between labor union and the Friedrich Ebert Stiftung in Germany. Yeah, in the plan to develop plan for green growth, right? Bằng cái việc là đầu tiên là họ sử dụng tất cả các cái bóng đèn bật lên cùng một lúc và đã được thay thế bằng cái việc là những cái công tắc riêng để những cái khu vực nào có người lao động thì mới sử dụng cái điện của khu vực đó. Yeah, and this is, as you can see, all the lights are turned on, but eventually only the lights where people work are on. Yeah.
Và được tham gia cái hội nghị ngày hôm nay chính là tìm kiếm những cái hỗ trợ để có thể cùng với cả các cái đối tác công đoàn tham gia trong cái quá trình thực hiện cái chiến lược trong thời gian tới khi mà phối hợp với các cái đối tác của chúng tôi. Yeah, and I hope to find support in this event for our further development for the plan. Đấy là toàn thể cái nội dung mà liên quan đến một số những cái tác động của công đoàn đối với cả cái sự tham gia trong quá trình chuyển dịch năng lượng ở tại Việt Nam. Xin rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Yeah, so that's all I have to say for now, and thank you very much for listening. Ho Thi Kim Ngan, thank you very much for your presentation. Just 1 second, we have time for a few more questions, if that's okay. And also a big applause for Twittrin for translating. Thank you very much. I think it's an important point what you said, that in order to make any decision, we need data, because in order to formulate a strategy, yeah, you have to start somewhere. You have to know where you are at. So, is everything working with the translation? Okay. I will translate this now. Okay. Okay. So, are there any questions in the room so far about this study in Vietnam? Yes, in the back. I'll come to you. Okay, I have 2 questions. Okay. Because I'm also I'm working in trade union in Belgrade, Serbia, and I have 2 questions. First is, did you have some training for miners for new green jobs? Because we have to translate one question first, and yeah. Can you translate the first question? Yeah. So minors in the sense of children? Oh, minors. Okay, not minors. Okay. They sound the same. They call them minors, small children. No, Minors. no, I Yeah, am that- Okay. Thợ mỏ. Thợ mỏ đấy, vâng, chính là cái thợ mỏ là lao động làm trong ngành. Thợ mỏ chứ không phải trẻ con mà em định. Vâng, đúng đấy. Yes, we do have training programs for minors. Yeah. For example, training on safety, labor safety. Yeah. Yeah. Occupational safety and health. Yes. Yeah, training for skills, to develop skills in working in factories. Bởi vì là cái ngành than ở Việt Nam thì cái khai thác ngày càng sâu, xuống sâu và ngày càng nguy hiểm độc hại hơn. Cho nên là cái việc mà an toàn là thường xuyên hàng năm. Okay. Because the coal industry in Vietnam is getting more and more dangerous every year. The working conditions are getting more and more hazardous every year. So training in this area is very important, and we do it every year. Okay, thank you very much. Thank you. And the second one is, do you have on national level law of safety and health? Yes, we do have those laws from 2016. Okay, so before that we had a lot of regulations, but in 2016 those regulations are systematized and codified into laws, and according to our evaluation, the laws have been implemented quite well. Convention again. So the Convention 155 we have had for a long time.
and we have implemented a long time ago. Yes, so it was passed and implemented in Vietnam. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you for the question. Thank you for answering. And so, John, you had one more question, right? Okay. Yeah, just a quick question. A follow-up from your presentation that you mentioned is in the northern part is mostly the coal mining in Kunming area. And then when we need to like reskill or upskill for the coal mine worker in the north, how can you like a question about the workforce mobilization? How can you like switch from the people who work in mining in the north to the renewable energy in the south? Do you have any national plan to deal with that issue? And also is another question follow up that is I think we should do one and then yeah. Thì họ cũng cho rằng là ngành than rất là nguy hiểm nên là họ cũng không có thu hút được, gần đây là cũng không thu hút được lao động của ngành than ở tại địa phương, cho nên cái việc mà chuyển dịch được cái lao động ở các cái khu vực khác là làm cái năng lượng ấy thì nó sẽ giảm bớt các cái nguy cơ thì khiến cho người lao động người ta cũng muốn hơn. Thì tuy nhiên thì cái việc mà cái câu đấy là the coal industry is recognized to be very dangerous, and it is losing attractiveness among the young people. And in the coal industry itself, they have problem attracting local people. Yeah, they have to recruit people from other areas. So the new energy sectors can actually attract labor forces because people see that they are more safe. And the problem of attracting labor forces for these new energy areas will be from those regions, yeah, not from the regions where the coal industry is. Okay, second question. Yes, I also saw that you have the JETP set up in Vietnam. Can you elaborate more on the role of JETP related to the green and just economy or the workforce in Vietnam for the JETP programs? Thank you. Anh ấy chỉ hỏi là bây giờ chị có thể nói thêm một chút về cái vai trò của cái So personally, I don't know the. So personally, I don't know that much about JETP because I'm from the labor union, and our people in the labor union actually didn't have much access to this whole program. And I learned about that program only on this trip. Yeah, and I would take this opportunity again to stress the need for more information exchange on this issue. Thank you very much. We have one more question. I'm sorry. Okay. Eduardo has one more. Yeah. Sorry, thank you. No, I just want to understand a little bit better because there seems to be a social tissue issue that is impeding the process. But I would like to confirm if the problem is also related to the fact that the people is looking for long-term stability, and that is hampering the whole process. And that seems to be something within the culture. Is that the case? Câu hỏi chị có nghĩ là đấy là một trong những cái khía cạnh về văn hóa trong cái vấn đề này không? Nó có liên quan gì đến văn hóa Việt Nam? So the question is whether the issue is cultural.
the relationship between stability and social justice. Yeah, okay. Đây thì tôi có nói. So I would say that there is a culture of the coal miners in the Quảng Ninh province, and I would say that to change that culture is a difficulty. Is difficult. So coal mining is almost a family trade, a family profession, and it's passed from generation to generation, and people identify with it and with the region, right? And they are proud of it. And it's not only about the job; it's also about the home, place of origin. Okay, that's perfect. A big applause for both of you. Thank you very much for being on stage and answering all these questions. Thank you very much.